Estamos acá en Todo Está al Revés Radio en la 90.1 FM de Trujuy. Si nos querés ver y escuchar en vivo, www.fmtrujuy.com o www.todostalrevés.com. Así que, y ahí nos podés ver también por Twitch, ¿sí? Por Instagram, todo está al revés R o R, ¿sí? En Facebook Todo Está al Revés Radio, ¿sí? Y bueno, no tenés excusa para no escucharnos. Por todos lados, ¿eh? Acá está Rodri, acá está Carlos. Lo prometido es deuda, gente. Tenemos a The Mighty One con nosotros. Vamos a charlar ahora cuando aparezca en la cámara, ¿sí? Y acá tenemos al gran traductor. Mirá cómo te ves. Espectacular. Esto, grabalo, ¿eh? Esto queda... Momento cumbre de mi vida. Por lo menos, no sé, unos 5 minutos de fama, ¿viste? Claro, primer bloque internacional. Te aviso que esto te lo paga Serri, si estás escuchando. Sí, después que diga, soy Nicolás Fernández. A ver, decís soy Nicolás Fernández, porque tenés la voz igual. Hola, soy Nicolás Fernández. Es impresionante. Nicolás, te vamos a ruchar el piso si estás escuchando. Bueno, impresionante. No sabemos en qué temporada estamos. No ¿Es eso? Es clásico. Bueno, y como dije, estamos con The Mighty One. Sí, vamos a ver si ya podemos conectar con ellos. La verdad que excelente, un lujo de hoy. Tuvimos suspendido Requiem for a Dream y ahora cerramos con esto. Somos nosotros. Excelente. Bienvenido, ¿quién está? Javier, hola. Hola. Castellano arrancamos, hola. Hola, ¿me escuchan? Pero excelente, hermano, ¿cómo anda? ¿Cómo están? ¿Cómo están a todos? Muy buenas noches. Bien, bienvenido. Acá no sé si lo estás viendo, pero bueno, ya vas a ver ahí con las imágenes del programa. A ver quién está hablando. Yo acá, Oscar. Sí, bueno, ya nos ven. Sí, no sé si nos está viendo, ellos nos ven en general. Claro que sí, perfectamente. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, ¿y cómo anda todo? ¿Cómo estás? Muy bien, señores, muchísimas gracias. Acá actualmente me encuentro yo en Colombia. Estamos esperando que se conecte Tim Steinrock, que es el frontman de la banda y dueño. Y estamos pues como a la espera de la conexión de él. Bueno, pero bien, mientras contame un poquito, ¿cómo es esta experiencia? Acá tenemos a Rodri, te lo presento. Hola, mucho gusto. Acá traductor, nos va a ayudar un montón. Acá Carlos Cialpi, columnista. Y ahora viene tu amigo, porque es el productor nuestro, que es Pablo Serri, viene en camino. Okay. Pablito dijo que va a estar acá, que ya está llegando, así que seguramente te quiere saludar. Claramente sí, señor, qué bueno tener este acercamiento tan importante con este medio. Hemos seguido a Todo Está al Revés hace un tiempo y estamos muy felices de estar en el programa. Bueno, se me cae una lágrima, como que wow, es muy fuerte para nosotros. Buenísimo. Bueno, y así que venimos bien. Iba a decir, ¿vos hace cuánto estás trabajando con The Mighty One? Ellos hicieron el lanzamiento del álbum Torch of Rock and Roll a principios del mes de abril. Desde ese momento estamos haciendo gira de medios y diferentes aspectos a nivel Latinoamérica con diferentes medios. Entonces venimos haciendo como el arduo trabajo desde abril aproximadamente. Bien, después de pandemia costó mucho más retomar las actividades. Digamos que el esfuerzo se enfocó hacia otro tipo de temas más digitales. Podemos decir que gracias a eso pues tenemos este acercamiento con medios tan importantes como el de ustedes. Claro, sí. Entonces, creo que por así decirlo, no todo es malo, ¿no? Sí. ¿Vos siempre trabajando a la distancia con ellos por ahora? ¿Estás en Colombia? Yo me encuentro en Colombia actualmente, sí. Ellos se encuentran en Canadá, en Vancouver. Entonces tenemos una diferencia horaria de Colombia a Vancouver de 3 horas, pero de Argentina a Vancouver ya son 5 horas de diferencia. Entonces actualmente allá son las 6 de la tarde. Bueno, re bien, o sea, es un horario para ir a tomar una cerveza o tomar un café. Vos me dirás, cuando venga a Argentina, ¿cómo ves Argentina como un mercado para venir a tocar? Pudiste, muy bien. Yo acá también teníamos, no te quería, medio que se calentó porque llegó un momento tarde, pero se me hace que allá con una IPA para arrancar, así. Prometido, después vamos a hacer. Argentina siempre ha sido una gran plaza a nivel Latinoamérica, es de las más importantes del mundo
sin lugar a dudas. Pues muy importante, y cualquier banda a nivel mundial quisiera ir a tocar a Argentina, eso es un hecho. Sí, conoces el público, ¿no? Viste que hay bueno, yo hablo bien de mi país, viste, como si, pero sé que tiene un público muy ferviente, ¿no? Es como que acá los argentinos siempre tratamos de hacer sentir cómodo al artista extranjero, porque también tuvimos, como otros países latinoamericanos, ¿no? Muchos conflictos por ahí con la radiodifusión, con los estilos, y hay muchas bandas que llegaron tarde a Argentina. Cuando vino los Rolling Stones acá en Argentina fue en el año 95 y parecían los 60, no para ellos. O los Ramones decían que más acordar es que eso un poco también nos pasó, pero es muy ferviente, muy cariñoso el público argentino. Yo pienso que va a andar bien acá con el disco de Mighty One. Sí, es una propuesta increíble. Ya ahorita Tim nos contará más a fondo el funcionamiento como tal. Es una historia, cada una de las canciones es una historia de vida, inicialmente de él. Como les digo, ahorita les contará mucho más profundo Tim, pero sí, es un espectáculo bien bonito la propuesta que está haciendo de Mighty One en esta ocasión, pasado los otros 2 álbumes que ya tienen, pero este en especial él dice, es mi hijo favorito. Sí, sabes que yo noté, ¿no? Bueno, evolución siempre se encuentra en los discos, pero acá como que ya lo vamos a hablar con él, ¿no? De preguntarle fervientemente justamente esto, ¿no? De cómo ha cambiado la banda, pero si bien sigue con la misma energía, fuerza. Bueno, es una banda que como que es un cachetazo, acá le decimos como un golpe, ¿no? No te deja respirar, de una canción detrás de otra es un hit detrás de otro. Así es, y ellos son muy mediáticos, diríamos, o muy exactos con los detalles, se preocupan muchísimo por los detalles. De los temas más importantes o que me ha impresionado trabajar con ellos es precisamente el nivel de detalle que tienen, sobre todo en el show en vivo, porque ellos dejan organizado cada uno de los detalles para que suene tal cual como el disco, que pues así debería funcionar siempre en el espectáculo en vivo, pero ellos son muy minuciosos con eso. Genial. Bueno, lo tenemos acá, ¿no? Yo hago paso acá. Hello, my friends, how are you? Oh, Jim. Hey, Wow. What's going on? Buddy, man. A big clap, un gran aplauso in Spanish. Tim, how are you? I'm very good. How are you? What's your name? Well, my name is Rodrigo. I'm not part of this program, but here are the members. Here we have Oscar. Oscar. Hi. Oscar. Hello, Oscar. How are you? Hi, okay, fine. And you? Very good, Good, brother. good. Very good. What is important with languages is to communicate. It doesn't matter. No importa la palabra Oh, yeah, exacta. no, it's okay. We'll speak Spanglish. I like it. My English is very bad. It's bad. I am a tourist. No Spanish is problem. better. I'm a tourist in your country, too, believe me. Okay, and here we have Carlos and Pablo. Saludando. Carlos and Pablo? Pablito. Hola Tim, ¿cómo estás? Buenas noches. How are you? Hey, very good. Buenas noches. Good night. Good night. You understood that? Rock and roll, baby. Rock and roll. Yeah. Hay un saludo que es universal. Rock and roll. Yes. Universal's. Yeah. Yeah. Cheers to you. Cheers. Yeah. Okay. We have been drinking Sí, pero beer, bueno, but it's over now. Oh, yeah. Well, Rock and roll doesn't happen without cerveza. yeah, good. It is a key element in every band. The universal language. That's right. That's right. Fundamental en toda banda. Bien. Si querés preguntarme. Bueno, here the boys wanted to know about the actual members of the band. Yes. We know you, Tim. Yeah, I like your surname. Me gusta tu apellido. Your surname is. It's Tim. Tim, for sure. Yeah. Okay. Good. Steinruck. 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 Is it German? ¿Es alemán?
It's German, yeah, it's alemán, yeah, absolutely. We have plenty of Germans here in Argentina. Tenemos unos cuantos alemanes acá. In the yeah, province that's of what I've Entre heard. Ríos. I've heard there's lots of Germans there, yes. Okay. And well, we wanted to know about the members of your band. Sure. We've got Bob Wagner. He's the drummer. Okay. I see him in the video there. I see you're playing a video. That's Bien. cool. And then Gustavo Valderrama from Colombia. From Colombia. Good. Gustavo. And he plays the bass. Good. The bass player. Good. The Latin drummer. Yes. We like the drummer. He beats the drums like if they're owing money. Oh man, he really beats the drums. And the cool thing is, I don't know if you remember a band called. Do you remember a band called City of Fire? Yes, I know the name. I'm familiar with the name. Soy familiar con el nombre, sí. Yeah, it was with Burton Bell from Fear Factory was the singer in the band. Fear Factory. Era el cantante de la banda, sí. Okay. Yeah, and Bob was the drummer in that band also. It didn't really go anywhere, but he was the drummer in that band for a while. Es el baterista de esa banda. Fear Factory. Sí. Wow. Fear Factory. Yeah. Wow. Me hace acordar a Herrera. No tiene una velocidad del baterista. Claro. No, es terrible, muy bueno. He's a great drummer. Great. Yeah, Bob's amazing, absolutely amazing. He's played with some really great bands. There's a band from Canada called Econoline Crush. Caroline Crush. Yeah, Econoline Crush. Look them up sometime. They were pretty huge. Okay. Pretty huge Canadian band. They went international, but they actually opened. They did a tour in Canada, opening for Kiss. So Wow. they for direct support for Kiss. So Bob's been on some big stages. Estuvieron abriendo para Kiss. Yeah. Wow, that's a great achievement. Es un gran logro. No kidding. Can you imagine sitting there in sound check, listening to Gene Simmons singing "God of Thunder" just for sound check? Oh man, My favorite song, God of Thunder, de Kiss, es mi canción favorita. Yes. Kiss is my life. Kiss is my life. ¿Fuiste a ver a Kiss? No, I don't. I can't. I went to the concert in 2013 here in Argentina. It was great. Yes. I love the fireworks at the end. Wow. Oh man, A great show. Sick. A great show. Fue un gran show, muchos fuegos artificiales al final. Sí, sí. Amazing show, amazing. Did you have a chance to watch there it was last year? They did a New Year's show in Dubai. It was a live stream. Did anybody El check show that de out? Dubai de Kiss fue. Yes, I saw something on YouTube. It was great. Sí. Yes, vimos algo en YouTube, genial. And so we know that you have some kind of history with Kiss. Tienes una historia importante con Kiss en tu banda. They are an important part of the band. 100%. I mean, it was when I got that first Kiss album, when I got Kiss Destroyer. El primer álbum de Kiss. When I first got that record, that's really what turned me on to rock and roll in a huge way. And that's when I went from was playing before that I was like playing drums and I had the bass and stuff. But when Kiss Destroyer came out, that was it. I needed to play guitar really bad. And if you've watched the Torch of Rock and Roll video, which I'm sure you have, I mean it tells the story, right? Getting that record. And it was really dark and glam, and my parents thought it was the music of the devil. Música de demonio. It is which made me want to play it even more, right? Yes, of course. We are proud to hear that kind of music. Nos encanta la música del diablo, and that it is incredible. It's incredible, and that you were able to play with him, with Paul. Yeah. So what happened was that we had a band here in Vancouver. Yes. And it was a Van Halen tribute band that turned into an original band. And we, this was when Sammy Hagar first came into the band and David Lee Roth left. And then so we just really went, we love old classic Van Halen with David Lee Roth. So that's the kind of music we started to write. And we were able to get a cassette tape to the drummer Eric Carr
he was when Kiss was in town at a concert here. There was the Hot in the Shade tour in 1988, and we were able to get a tape to Eric Carr. He was in the lounge of the hotel here in Vancouver, and we took our tape to him and said, "Would you please give this to Paul Stanley?" And the next day, we got a call from Paul Stanley. We got a call, and he said, "Hey, we're on our way to Seattle. Love the tape. Would you please come down to Seattle and be our guests?" That's what happened. Wow. Amazing. Wow. Pudieron llevarle un cassette a Paul Stanley Oh, a través del baterista de. It is a great story. yes, great. What do you know about the Argentinian public? Because we have big rock fans here in Argentina. Do you know something about the country? Si conoce algo sobre el público argentino. Acá nos gusta mucho el rock y el rock pesado también. I hear about Argentina is that everybody is very passionate about hard rock and metal. I know that a lot. Yes. I know that your women are extremely beautiful, and they're kind of crazy. They're kind of crazy, which I love. That's great. I love crazy girls. And I hear that the country is beautiful, and that there's also a lot of German people there, which I love because I'm of German heritage. So we can't wait to come down and visit you and come play our brand of music, which we call the Torch of Rock and Roll. The Torch of Rock and Roll. Well, él sabe sobre la gente en nuestro país y la música y está con ganas de venir algún día acá. The Torch of Rock and Roll, that's a great name. I love it. It has a lot of energy and power. Tiene un montón de energía y poder. Yeah, well, it's about it's about what burns inside of me. That torch of rock and roll is what burns inside. And you know what? I will carry this torch around the world, and we're starting to do that now. And I believe that every person out there, every single one of you guys, all has a torch of rock and roll burning inside of you. Otherwise, you wouldn't be here right now talking about That's rock amazing. and roll. Dice que sabe que todos tenemos una antorcha de rock adentro. Yeah, sí. Y bueno, ellos quieren transmitirlo con su música. Sería una muy buena opción que toquen acá porque el público argentino es muy cariñoso, muy dado a lo que le hablamos. Okay, here Oscar says that it would be great to have you here in Argentina one day because the public here, the audience is great and cheerful about music. Oh, we can't wait to come down and play for you all. And you know, we've really been so fortunate. As you know, you've met Angel, and Angel's doing such a great job of bringing the message of the torch of rock and roll to Latin America. And so we've got all these beautiful fans in Mexico, in Colombia, in Ecuador, and now Argentina. It's the first place we want to tour to. As soon as we can get out of here and it's fairly safe to go, we're going to be down there. I guarantee you that. And we are going to rock, and we are going to drink cervezas, and we are going to sing Torch of Rock and Roll together. Están con muchas ganas de venir acá y de tomar cervezas, dice. Okay. So we cheer to that. And Oscar was telling me about the rage in some of your songs. Yeah. There is a great amount of rage in some of your songs. What can you tell me about that? ¿Qué me puedes decir sobre la rabia en alguna de esas canciones? When you say the rage, what do you mean about the rage? Power and angry about some aspects about maybe life. I don't know. Sure. So, well, I mean, let's face it. The record was recorded during the pandemic, right? So, claro. there was a lot of frustration happening while we were writing and recording the record, and I think that comes out. I mean, there's a high level of passion that I have. I mean, that's what the Torch of Rock. It's about a fire, that's burning. So that's always there. But there was definitely a level of frustration. And like songs like, for instance, like Disruptor and Coming On and Master of Reality and When This Is Over, especially at the last song on the record, is all about that burning frustration that was happening about, even though I was happy to be here recording,
that we couldn't go out and play in front of people was very frustrating, and I think that essence is captured on the record for sure. Nos comenta de que grabaron durante la pandemia y ellos trataron de transmitir bastante de esa rabia y furia y las frustraciones que generó el encierro en la música. Bien. Y hacer una preguntita, ¿cómo fue recibido el último disco ahí en el público? Si ya lo pudieron presentar. Here Oscar asked me, what can you tell me about the last album? How was it received by the public, by the audience? The response has been absolutely amazing. We started our promotion. We started it in Germany, and so Europe is really a metal mecca in the world, and they embraced it in a huge way. We're I don't know if you know, but we're working actually with the people who promote the Iron Maiden records. That's who promoted and distributes our music. So we went right to the source of metal. I mean, it doesn't get any bigger than Iron Maiden. So that was huge, and they brought it out to the world. And then, organically, because Gustavo is in the band and he has this connection to Colombia, and he's very well known in the Colombian world. It was embraced in a huge way. We have there's a station, I think it's the national station in Bogota, and it's called Radionica. And in 2017, they actually promoted a song, Reprieved, which I had done with Devin Townsend back in 2007, and Gustavo really helped me, and Kike Valderrama from Head Crusher, he helped to do a translation of that song Reprieved, and we renamed it Absuelto, and then Absuelto was a huge hit on Radionica on one of their rock shows, so that had already sort of built a little bit of an awareness about the Mighty One, and then as soon as Torture Rock and Roll came out, it was embraced even in a bigger way. And now, as of recent, we've got this amazing Christmas song out right now. I don't know if you've seen it, but it's called Christmas in the North, and it's a song that we did with a band from Norway called Viking Queen. If you can find that video, you might want to play it. It's very, very cool. But so we've got these connections in different parts of the world. And as the message goes out, it's like these little fires are burning all over the world. So yes, to get to your question, the people have really embraced the torch of rock and roll, because it's something that I feel has been missing a little bit in music. It's been a little bit flat, and so finally, I think we're a band that brings a message about the torch, that the rock and roll is still very much alive and well. There's many people, like even Gene Simmons has said that, rock is dead. Well, it's not. Rock and roll is very much alive, and we've got the torch to prove it. And you prove it. Nos estaba comentando en resumen que lograron producir algo charlar con el productor de Iron Maiden, y que tuvieron un gran recibimiento en Alemania, que es como una especie de meca de rock pesado, según comenta. Y que recibieron muy bien el último álbum. Bien. Y ahí se complementa un poco quizá. Digamos que la promoción ha sido bien interesante, porque ha sido como muy mediática en diferentes países y en las diferentes partes del mundo. Entonces tuvo una acogida muy importante de esta canción de Navidad, Christmas in the North. Desde el año pasado la sacaron, un gran lanzamiento hacia esa parte norte de la parte de Europa, con el tema de Absuelto, que es una versión en español. También las entregaremos para que la pasen en la emisora. Hay una traducción directa que se hizo, Tim la canta en español, y fue producción de Quique Valderrama y Gustavo Valderrama, el bajista. Entonces sí ha sido una promoción bien interesante, no solamente del álbum sino de la banda en general, en los diferentes puntos del mundo, para que esa antorcha del rock and roll siga quemando fuertemente en todo el mundo, alrededor del mundo.
Sí. Great, thank you. Bueno, ojalá que un día la pasen toda la canción y vamos a pasar con todo gusto. We hope to receive the torch here. Yeah, we're bringing it, baby. We're bringing it. There's one more question about related with the previous one, una pregunta relacionada con la anterior, and it says the performance of the band on the stage. Do you like to interact with the public using that energy that you have in your songs? ¿Les gusta Absolutely. It's so important to me. That's one of the things that's a little bit frustrating right now, is not being able to have that interaction yet because of the pandemic. But yes, I love to interact with people. I love that energy back and forth. And we like to say that, you know, when our performances with the Mighty One, you should walk away feeling a little bit different than you felt when you came in. It should be a transformational situation. That's our goal. Okay, es un gran consejo, ¿no? Can you repeat it? Sorry, to about walking away. So what we want to do is we want you to feel different. After you come and see us, we want you to feel different than when you came in. We want you to be transformed by our music and performance. Quieren que cuando uno vaya a verlos salgan transformados de una forma diferente como llegaron. Porque yo hice esa pregunta porque cuando lo vi en un video vi que le canta los ojos a la gente, las mira. Here, Oscar says that you have eye contact with your public on the stage. Con un micrófono que tiene acá al costado. You sing to your public directly. Y es como que está cantar conmigo, o sea, es como una interacción. You sing with them, he says. I am very great eye contact. Sí, pero es eso, yo lo he visto como que toca y los mira y quiere que es un feedback, digamos. He really likes that, the eye contact with the public and how you connect with them, cómo conectas con ellos. El feedback, yes. Yeah, it's my goal when I'm playing for an audience. It's my goal to connect with every single person that is there at the front. I really want to have a personal connection with them, and I love to meet people so much. You know, I love people so much. I don't know if you know, but I'm a life coach. Okay, so I actually guide people, and I teach at a recording school. So I'm working with young producers and engineers and artists. I love people so much. I really do. Le encanta a la gente, le encanta conectar con ellos y es como un coach en la vida, dice. Sí, claro. Uno como espectador vas a un estadio a verlos, pagás y encima que te canta a vos. Que te canta a vos, parecía que te canta a vos, es lo máximo. Y obvio que va a lograr esa transformación en uno. Sí. Ya uno está enloquecido cuando toca un tema que le gusta, imagínate si encima te lo canta a vos. Acá, here Pablo says that he loves that and it is really important to connect with the audience. Yes. ¿Alguna otra? Sí, alguna fecha, una gira, hagamos algo como, por ejemplo... Sí, está todo trabado por la pandemia. Sabemos que cuesta volver a... Pero ¿se puede ya pensar en una gira? Well, here they want to know about the tour. We know that the pandemic is a big problem at this moment, but are you aiming for some kind of tour in the near future? Yeah, so right now what we're doing is the things that we've got in place right now is that in May, so I've joined a TV show. So I'm part of a TV show and it's called Rise Up TV. And we went out recently to the province next to us, to British Columbia. It's called Alberta. And we went there recently and did a 2-week tour there and filmed for this TV show. We got a beautiful, beautiful tour bus that came up from Portland, like a full-size tour bus. And we went out and we're filming a show about a band being on the road, doing 5 or 6 dates in a row, and filming what happens behind the scenes. Wow. Now, we came back. That was a very successful tour. We're doing another one in February. We're going to the Vancouver Island, which is an island just off of the coast of British Columbia. And then in May, you're the first ones to hear this. Wow. But in May,
we are going to come down the West Coast. We're going to play Portland, Seattle, LA. We're going to play the Whiskey A Go-Go. And then we're going to come down into Mexico. And we're going to do Cabo, take the ferry across to Mazatlan, Puerto Vallarta, Bucerías, and who knows, maybe we just bueno, es como Argentina. Es una premisa que tiró. Exactly. Me dijo que es una premisa que tiró acá por primera vez. Thank you van a estar por la costa oeste de los Estados Unidos y después van a bajar a México. Tocan después, bueno, quién sabe a dónde puede ser. Ya que está, puede bajar por los países que estuvo nombrando de Latinoamérica, Colombia. It would be great to travel to the south. We're talking with the show management right now. They want to do Brazil. They want to do Argentina. They want to do Ecuador and Colombia. So we will be eventually. We're going to come down with this TV show. And we want to make you guys part of the TV show. Wow, we're really excited about él that. comentaba que son parte de un programa de televisión ahora que se llama Rise Up TV y es como una especie, documentan la gira, con el camión de la banda. Y bueno, están documentando eso con el programa. It's a rock and roll reality show. Es un reality show de rock and roll. Vamos a publicitar el reality, cosa que tenga espectadores y bueno, y que pueda llegar acá a la Argentina. Cuanto más. They want to talk about that in the next shows in the radio about your TV show. Awesome. Tenemos próximas canciones, así ahí se puede, o solamente van a presentar este disco, o ya teniendo en cuenta como estuvo tanto tiempo parado por la pandemia, tiene más canciones ahí preparadas para un futuro disco. Okay, and taking into account the actual pandemic, do you have on the schedule any songs, new songs for the near future? So right now we're working. We're in pre-production mode for the next record, which we hope to release late next year. But what I'm also working on right now is I'm working on some music for the actual Rise Up TV show. So I'm doing all the music from that. So as we go on these tours, I start working with the artists that we're with, and I write music and then get them to sing or add some music to it. So right now I'm kind of working on not only the next Mighty One record, but I'm working on the Rise Up TV soundtrack. Yes, you understand. Él está trabajando actualmente muy metido en este proyecto de Rise Up TV show, el reality show de rock and roll, y no tienen en mente de momento canciones futuras en uno de los álbumes. Bueno. Y me dijo que tiene está en otros países también escuchándose para Asia, para esos lugares así como por ejemplo Asia, Rusia, escuchan mucho también metal ahora. Puede ser una nueva plaza ahí para empezar a tocar en otros lugares, para expandirse a Asia, no sé, Rusia, China, ¿no? Okay, here Oscar wants to know about again the public in other continents besides America. Do you have anything in mind about Asia or Russia? Yes, we're definitely open to. We're talking this Rise Up TV tour. We're talking about Cambodia right now. Those plans are in work. But we also are talking about Russia and some of the Scandinavian countries. So when you see Christmas in the North, you'll see a band that we did the song with called Viking Queen, and they're from Norway. So we also have some plans to do some festivals over in Norway in the spring and the summertime next year. So yeah, definitely we're gonna be over there. But I'm telling you that next year is going to be filled with travel. I mean, I think this pandemic is going to start to slow down a little bit. Or either that or we just live with it, and which I think is what's actually going to happen. And we just tour anyway, right? We do the very best that we can. If we get sick once in a while, we get sick once in a while. It's not the end of the world. I don't think, I think that as long as people get a shot, nobody's going to die. It's like, you get a cold, you get a flu. So we're not going to let it stop us. 2022 is going to be the year of the torch of rock and roll.
Yeah. Amazing. Bueno, nos comenta que va a ser un año importante para ellos el que viene y van a estar apuntando mucho al público de Rusia, pero más que nada de los países escandinavos. Y están planeando giras y shows ahí. Sí, es una plaza importantísima, ¿no? De los países nórdicos. Y con la música pesada como la Meca, como comentaba Tim. Exactamente. Bueno, la verdad que muy bueno hasta acá. Nosotros podríamos seguir charlando ahora, pero bueno, no le queremos quitar mucho el tiempo. La verdad que es un lujo. No sé si le quieren hacer unas preguntas. ¿Sí, estamos bien? Acá tiene una pregunta. No. Bueno, decirle que le agradecemos de corazón. Gracias, Javier. No te queremos sacar mucho el tiempo, pero la verdad que nos gustaría que Tim nos deje un mensajito para los oyentes de la radio. Y así nosotros los podemos promocionar y esperemos que algún día los podamos ver en vivo acá en Argentina o por lo menos en algún país. No sé, hasta Colombia viajo yo, ojo, no hay problema. Estaría buenísimo. Sí. So Tim, it was a big pleasure. They are really happy of talking to you, and they want to know if you have a kind of a message for the public here in Argentina. Sure. I say to the public in Argentina, I say, make sure that you keep the hope alive. You know, don't let this pandemic make your life, you know, don't live in fear. I think that's the key. That's what I'm trying to say is don't live in fear. Know that everything is going to be just fine. It might be different, but everything is going to be just fine. And we will rock and roll all night and party every day. Yeah. Light the fire, keep it burning, torture rock and roll. Bueno, dice que no vivamos en el miedo y que tengamos esperanza, que todo va a salir bien. Y bueno, hace cita una gran frase de Kiss. Okay. Party. Thank you so much. Tim, it has been a pleasure talking to you. And it was a real pleasure to talk to you guys too. Thank you so much for having me on the show. It's a real honor and a pleasure. Okay, we all here are big fans of your beer, you know? Oh, thanks. ¿Qué shampoo usas? Well, by the time I see you, it might be an inch longer. You never know. Great. Here, Carlos wants to know and how you take care of it. You just feed it. You just feed it lots of beer. Okay. Cerveza es el secreto. Sí. Bueno, agradecemos. All right. And I also, you know, and it's December already, so I want to wish you all a very, very Feliz Navidad. Thank you. That was great. I love it. Thank you very much, Tim. You're a great guy. Bien. Gracias. Y bueno, seguimos acá. Gracias, my friends. So nice to meet you all. Have a beautiful evening. Thank you. Thank you. See you. Saludos, Javier. Muchas gracias. Javier, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto, muchachos, a ustedes. Un placer de verdad haber compartido este espacio y tener la oportunidad de llevar esta gran música de Mighty One a Argentina y pues a diferentes partes de Latinoamérica, que lo seguiremos haciendo. Quedo en deuda con ustedes para el resto de los trabajos, así que nos hablaba Tim, uno a uno, para podérselos entregar y que sigamos entonces con esa promoción y pues seguir compartiendo esta gran música con todos ustedes. Obvio, acá estamos listos para escuchar. Te mando un saludo, Pablo, acá. Javier, hola, bueno, llegué justo yo también, sobre la hora, ¿cómo estás? Hola, Pablo, y darte las gracias de parte de la radio por fijarte vos en nosotros y encontrar la posibilidad de que nosotros seamos capaces de entablar una comunicación con ustedes, y gracias por abrirnos las puertas también para contactarlos a ustedes, ¿no? Porque la verdad que para nosotros es importantísimo. Si bien bancamos a todas las bandas nuestras, esto nos abre las puertas, ¿no? A esas bandas. A estas bandas. Así que muy agradecido de parte de toda la radio. No, por parte pues, mía personalmente, de la banda, todo lo que necesiten, ahí estaremos. De esto se trata también, señores, de poder compartir todos estos espacios y hacer fuerte toda esta parte que nos hace tanta falta a todos, ¿no? Esta parte musical que la necesitamos tantos en estos momentos de crisis en los diferentes países, y pues que más que este acercamiento, y de verdad que los hemos seguido y hacen un gran trabajo. Todo está al revés, de verdad es una mesa de trabajo súper genial. Gracias a ustedes, nada más que agradecerlos. No, a ustedes. Bueno, abrazo grande.
A big hug, Tim. See you guys later. See you. See you. Thank you so much. Rock and roll, baby. Rock and roll. Check out Christmas in the North, okay? Yeah. I'm gonna send that to Angel, and maybe we can do some Spanish subtitles. Let's do that so we can send it to these guys, and we'll let you guys debut it, okay? Okay, thank you very much, Tim. All right. Bye. See you guys. See you. Todo está al revés radio. www.todoestalrevés.com